Watu wangu mara nyingine ni mshaba Marekani. Sasa nilikuwa nataka tuongee watu wangu, mwenye utaona hii video ninataka unijibu. Should government ya Kenya iban ownership ya land, unaelewa, ama properties by foreigners? Nataka munijibu hiyo. Government ya Kenya inafaa kuban ownership ya mashamba Kenya by foreigners, yani mtu ambayo hawezi trace ancestor wao Kenya, mtu mweusi. Kwa nini nasema hivyo? Sababu mnajua venye maisha Kenya imekuwa very expensive, okay? One of the main reason Kenya inakuwa so expensive because the country has developed, imedevelop na kuna foreigners wengi wamekuja Kenya, okay? I'll give you a typical example ya huko Marekani. Kuna hawa wametoka Asia, okay? Mnajua mostly Chinese, unaelewa, Indian. Kuna so many places all over Marekani. Now kuna this place, kuna huku the area of Seattle. The reason this area of Seattle is so expensive ni cause hawa wasee wamekuja na mapesa, okay? Most of them are from there. Wamehepa ile government yao. Pia wengine they are part of their government yenye iko huko, hiyo communist government. So hawa wasee unaona a whole neighborhood ni hao wamejaa huko, $1 million houses, okay? Na ukiangalia in terms of income mpaka zenye Americans wana make, it doesn't make sense venye wanaweza own hizo nyumba, okay? So alafu ukiangalia venye hizi nyumba zinanunuliwa, unakam kurealize hizi nyumba wali outbid watu wengine. Even regular Americans wako na pesa wakakuwa outbid, sababu hawa say majority of them wana offer cash, okay? Wananunua hizi nyumba cash. Hakuna ati kuna mortgage ama nini. Kama nyumba ni 1 million, hata wanasema 1.2 million cash. Na sasa unajua venye Marekani inafanyanga kazi, it's a capitalist place. Unaonyesha show me the dollar na tutaongea. So unaona wameweza kubuy most of those neighborhoods, and those houses they are worth hizo pesa, millions of dollars. Many Americans, hata ukiongea now, even Americans are earning 100,000 in the area of Seattle. They are unable to afford these houses. They can't. Hawezi approve your mortgages, okay? So majority of our Asia, they have been able kununua, kama wananunua, sababu Marekani you can buy properties. Unaweza nunua properties, haijalishi hata kama una paperwork ya Marekani, they want your money. So wameza, apart from wale wana an income, because most of the Asian families tuseme wanaishingi pamoja. So tuseme baba tuseme baba na mama, na wako na watoto kama watatu hivi, and they are earning kitu 100,000, mwingine na 70,000 hivyo. So unaona wakicombine income yao yote, they will be able to approve for mortgage, hata kama nyumba ni 1 million. So but majority of them ni wenye wamekuja wakanunua hizo nyumba cash. So now what happens? Now Americans hawawezi ishi huko, hawawezi ishi in those areas. So ndio unapata the area of Seattle imejaa wase wengi wa Asia. So now that same thing is likely to happen in Kenya. And you have seen it. Ukienda places kama Runda, Karen, uko akina Nyari, all those very expensive, Izoma estate, very expensive. What is happening? The regular Kenyans, they cannot be able to access them, sababu foreigners wengi wamekuja wakanunua those places, wamekama wakanunua hizo nyumba, wengine wakanunua land. And you know, land ni watu wana decide how much it's worth, sababu wezi niambia ati juu land ilikuwa kama half an acre ilikuwa a few years ago ilikuwa 500,000 za Kenya. Wezi niambia ati saizi iko 8 million. Ni ati just because land is the same. Ni watu wamedecide, okay, hii land tunaona iko value hivi. Na ndio unaona Kenya, unaona hata nyumba, inatoka 200,000, 200 million za Kenya, because people have decided this is the value we want for this land, okay?
Okay, so unaona wamekama wamenunua those very expensive places in Kenya. So now even the regular Kenyans na hiyo inafanya tuseme wakinunua places kama huko Karen. So now the Kenyans wenye wanajaribu to make a living ndio waweze kuafford some type of land, they go outskirts za Nairobi. Now pia wanapata competition from the other Kenyans wako na pesa. So unaona Mkenya wa kawaida dream yake ya kuown land ama hata building inakuwa yani ni kama iko tu akilala. It's impossible sababu they are pushing, watu wakiwa pushed away kwenye wanaenda, the price of land ama buildings inaenda higher. So that is one thing. So in the future Kenyans mtakuwa mnaweza kuafford buying anything in the country, because kama iko own na foreigners and they are injecting all this money. Unadhani utaweza kuown, watoto wako unadhani wataweza kuown land? They won't be able to own land. Sababu akienda kununua namba 200 anaambiwa kitu 200 million Kenya shillings for half an acre. Seriously, hizo atatoa wapi hizo pesa na hata hakuna makazi nyumbani? So that is one thing. Foreigners wanakam na pesa mingi, tuseme kama hii area Seattle wananunua. So Americans unapata whole neighborhoods, hata wazungu wako they can't afford, mpaka mortgage hawezi approviwa, okay, sababu ya pesa. The other thing, mnajua kuna kuangana tension na government ya Marekani na ya China. Mnaelewa China wanatakanga hizi policies zao, wanatakanga hiyo the communist agenda, wanataka hizo their ideologies kila mtu ziko injected into Americans. They do not care. Huo president wao alisema yeye ajali, anataka hizo ideologies zake hizo za communism ziingie mpaka kwa Americans, mpaka kuna pesa zimekuwa zikitumwa zinawekwa kwa mashule ndio waweze kukapcha watu wadogo wenye wataanza kusympathize na hizo policies zake. Unaelewa, wanatuma hizo pesa zina donatiwa kwa shule zenye ziko Marekani, then hizo pesa zinaanza kuintroduce to subject to hiyo mambo ya communism, ndio kuweza kukapcha akili za watoto wenye wataweza kusympathize na hiyo system, ndio sasa iingie into the America, because once wameweza kuwekea hiyo communist system kwa akili za watoto wa America, they will grow up and supporting that system, and that's how hiyo country itaweza kucontrol huku. So that nani pesa. The other thing is especially ours wametoka China wako na pesa, wamenunua farmland. Mimi nakwambia the amount of acres of land wamenunua huku Marekani is a lot. Okay? Na mnajua tuliongea kuhusu empires fall. Mnaelewa kuna hiyo power struggle sasa, China inaenda hapa kwa hapa yani na hii country ya Marekani wanaweza taka kuwa ndio superpower, sababu mnajua Marekani ndio superpower. So na wase wanajua ikiwa ni kivita itakuwa challenging kidogo, sababu mnajua Marekani iko na allies, okay? So vita hapa kwa hapa italeta shida, alafu pia kwenye hii country iko geographically located. So hawa watu wanajua tunawezaje access hii country. First of all, kukuwe na watu wetu huko wenye watakuwa naweza sympathize, sababu hata ukifanya research unaona wase wengi especially wenye wamezaliwa Marekani na wazazi wametoka China, sababu population hao wako wengi huku. Unaona hao wakiulizwa vita ikatokea kati ya Marekani na hiyo country, loyalty yao iko wapi? Wengine walisema loyalty yao iko Marekani. Walisema watafunganya mambo zao waende China wapigane na hii country yenye wamezaliwa huku. So loyalty yao haiko huku, loyalty yao iko kwa watu wao. So because vita yani kuanzisha hivyo itakuwa challenging for wao, but now wameona okay, tunaweza ingia kwa system. So Kenya wamefanya, wamenunua land, acres of land, mpaka politician wa huku wameanza yani kudrow kama alamu, wanasema hii ni aje hai venye hawa sasa wananunua land huku, especially farmland. You know what that means when watu wameanza, ukiona farmland inanunuliwa na foreigners, you need to be very that is something alarming, sababu what really happens when you buy farmland, you are able to control the supply ya chakula.
Ukitaka kumaliza watu wakanyagie supply ya chakula, ndio unaona mpaka Kenya watu wengi wana riot, sababu yani supply ya chakula inaanza kukanyagiwa. Okay, ukianza kukanyagia watu supply ya chakula, unamaanisha watakula, so ni kama unamaliza survival yao. So unaona wamenunua farmland. Okay, so unajua sasa huku ukinunua farmland yako, it's your own property, hakuna mtu mwingine anaweza access. So unaona wakinunua farmland, they can decide, okay, zile chakula tuna grow huku hatutazichannel to a certain state fulani ya watu wazungu, sababu tunasumbua, tunaweza wakanyagia. Tunaweza sema hii you have to buy direct from the farm. Na sasa ukikuja kununua direct from the farm, ni nani ananunua, ni nani anauza? Ni mtu wa Asia. Okay, akisema ukienda kununua direct to the farm, kama wewe ni mzungu ama wewe ni mtu mweusi, unaenda huko unazungushwa. Okay, either unachajua more ama unaambiwa product for now ziko booked zote. Tunataka mtu ananunua mabales mingi. Sasa mnajua hivyo ndio Kenya kuna kuanga. Yani ukitaka kunyongea watu, utaki kufanya biashara nao, unawaambia ni aje, mimi siwezi uza kamoja, mimi nataka mtu anakuja na nibuy your wholesale. So what does that do? You're pushing away the small guy. You want to deal with the big guys, si ndio? So wakisema ni aje, sisi tunataka mtu ananunua easy food products in large quantities. So what does that mean? Hata tuseme mtu akona ka small business, kama ka grocery store, ijalishi kama ni mzungu ama ni mtu mweusi, akienda kununua kwa hizo farms ama anataka kumeka deal nao wakuwa na supply ya watakata. Okay, na hiyo ni it's a way wanawanyongea, but wanaweza deal na mse wa Asia hata kama kana ka small business, sababu wanaweza kuwa na loopholes juu ni mtu wao. So you see, that's another thing. Wakianza kununua agricultural land huku, hiyo inamaanisha mpaka the resources in that land ni zao, they can exploit them. And now when people buy land, just imagine, look at it this way. Ndio nilikuwa nimepose hiyo question, kama government ya Kenya inafaa kuban ownership ya land na foreigners. Okay, because the other ways they can make money, wanaweza sema ni aje, foreigners tunataka mlease land. You lease land for 10 increment ya 10 years, 20 years, so that watu hata you own, and you can always milk them money. You give them the idea that they are owning, but they will never own. And you know, countries zingine wamekataa, wanasema amta own land. Ukianza ku own land hapa kutakuwa na shida, sababu unaona hao kama hao na ambitions wameown hiyo farmland, they will do anything kwa hiyo land. Sasa the biggest fear ya government yao kunyeti wana spy, na ni obvious. Kama mna own land, utaona wamenunua mpaka land close to military bases za Marekani. What do you think they are doing? Okay, utaona wametuma watu wao wanafanya kazi huku. Hiyo ni kuspy, wanajaribu kuona. So kikaumana, they will have people on the ground wenye wanapatia mpaka intel za kuangusha country. So hii country, hii nini yao, hii agenda ya wase wa China is very inatengenezwa polepole, sababu wanataka wa take over dunia. So now, kunaweza limitiwa hiyo foreigners kuown land mtaani wa lease. Okay, na ikikam ni properties wanaweza rent. Wanaambiwa, ukiangalia kama some of these Gulf countries, lazima hakunanga ati mpaka kukua citizen ama vitu kama hizo. Ikikam ni kuown land, unazungushwa hivi. Some countries you won't own land. Yes, utalease, unaweza sema umelease for a certain amount of years, but you won't be able, utakuwa approved to own land, which is a very good thing, sababu kama ni hiyo mambo ya tumesema wa Kenya kuna mahali kutafika watoto wenyu hataweza kuoneni land. Once land imenunuliwa hivyo, all those prime areas zikinunuliwa mostly na foreigners. Okay, ndio mimi usema encourage Kenyans, get your piece of land, sababu Kenya inaanza kujulikana. The more hii mambo ya social media has opened up a lot of countries, and people, they can see how watu wengine wanaishi, they can see the weather. Okay, hata ukienda Google utaona, uone vitu watu wana Google, how is Kenya, cost of living in Kenya. Utaona wazungu wana move huko. Don't think ati it's all ati unaela kumbaya sijui nini. Watu, they are not all that.
wako na agenda yao. They want all the good places to themselves. Let me give you a good example. Kuna city I think it's on another video. Nimetaja Nashville, Tennessee, Seattle, Washington, Portland, Oregon, Raleigh, iko na huko the Carolinas. Hizo ni states, Northern na South Carolina. Kuna Portland, Oregon, na kuna Denver, Colorado. Now those places in the city, watu weusi huishi in the city, watu weusi like African American ama Black Americans. So wameishi in the city, mostly they live in the city. Ndio unasikianga kwa city kuna crime mingi. Okay, and it's a whole other topic kwa nini kuna crime and all that, but now let's focus on ati most of those places in the city for the long term, for a long time, ukisikia hizo cities, St. Louis, Houston, Atlanta, Georgia, the Bronx, Manhattan, Brooklyn, all those places, akina Oakland, those places mostly are in the city, and black people, they live like a stone throw away from the city, ama within the city limits. Okay, now over the years, what has been happening ni ati wazungu they have wanted more. Wazungu wengi wanaishi in the country, but a lot of them, they have desired convenience. Okay, convenience. As they are growing older, they don't want to drive far away. They want to be able to access to restaurant, to Zuri. They want to be able to go to a walking distance to the market, ama to the grocery stores. They want to go to the football game, ama basketball game, which is gonna happen. Most of the stadiums are in the city. So what that does, nini ina happen? The properties around those areas in those cities, they are owned by watu weusi ndo wameishi huko for years. So now our wazungu wanaangalia hizo property, they start looking at those properties. They're like, we don't need to be traveling this far, tunaweza ona venye tunaweza own hizi properties. And now what happens ni ati most of those properties around that area, most of them haziko maintained, zingine zinakuwa old. A lot of watu wengi weusi wana pesa, unaelewa, za even owning those buildings. So what happens, wazungu wanakuja na developers. Now the developers, they start buying those to building kamoja. Most of those buildings were built a long time ago. Kamoja wanabomoa, wanaweka very beautiful, unaelewa, story building kama ki apartment block, and then wanaiweka on lease. Okay, ama wanajenga to townhouses, then they put them on lease, and hiyo nyumba, sababu Marekani nyumba zikuwa valued na tuseme the area. Now then tuseme kama hiyo area rent yake ni kama 500, wale watu walikuwa naishi huko, watu walikuwa naishi huko, na mostly probably kwa maybe government housings ama projects. Now currently ilikuwa kama 500 subsidized. Now wamejenga very high rise ama high end hizo apartments ama townhouses, wanasema, you know what, one bedroom tunataka $2,000. So what happens, wale watu walikuwa naishi huko, first of all, wale watu weusi walikuwa naishi huko washakuwa pushed out, sababu hiyo land imenunuliwa. Okay, they can't afford living there. So hiyo inaitangwa gentrification. Wazungu wanakuja wananunua around that neighborhood yenye ilikuwa inaonekana sio desirable, and now it's a desirable neighborhood because wamejaza all over. And now the reason inakuwa desirable because it's people wenye wana high income na wanaweza afford kurent hiyo ndio wana move in hapo. So what happens to watu weusi walikuwa naishi huko, mnapushiwa away from that place. Inakuwa so expensive for you, you can no longer afford to live there. So utaona watu wengi weusi wakisema, tuna feel vibaya, culture yetu iko taken. This place has culture. So unajua a place has culture. Sema kama Gikomba hivi watu wakianza kununua, wanajenga high end buildings, that place is going to be so expensive and it's going to lose your culture kuza vitu. You guys mna understand the culture of a place. Ukienda kama Islando, uende kama Jeri, uende Buru, uende Ololo, uende Kayole, uende Makongeni, Baha, Maringo, all those places, these culture associated in those places. Ukienda kina Paipu, Feather Estate, you will see kuna ka culture fulani kako
attached to those places. So now watu wakianza kujenga, that culture inapotea. So hawa watu weusi, hiyo inaitangwa gentrification. Watu wana move in, wananunua hizo mabuildings zinakaa hivi hivi, they demolish them, they put up very nice buildings and they become so expensive. So those cities zimehappen hivyo gentrification. So a lot of black people wamekuwa pushed out from the city, hawezi afford. Then hata kama wenye utaona ukienda around those cities utaona sometimes there are those hard-headed wenye developers, because what developers do, they intimidate. Tuseme they want your property Marekani, you're in a prime area and you don't want to let go of this property. Now wakikuoffer, they come and offer you cash. They're like, niaje, tunataka hii, we want you to sell up you property yako, alafu wanakulow ball. So wanasema, no, I'm not selling this property, you guys can go, unaweza fuck off, mimi siwauzi property. So they buy properties zenye ziko around that area. So and sasa now, because wamejenga kwa hizo properties, now the value of these properties is high, so the property taxes inapanda, because now your house sasa inakuwa iko around an area where the houses are expensive and the property tax is high, so your property tax goes up. So what happens? You are unable to pay your property tax, you end up losing your house. That hiyo imehappen ya watu wengi weusi. The other thing is, wana intimidate watu, tuseme wanasema una encroach on their property juu wamenunua the property next to you. Yani intimidation tactics za make sure you uachane na hiyo land, you give it up to them. So unaona watu weusi wamekuwa pushed up from those neighborhoods. Now wengine they end up homeless, alafu wengine where they go they are unable to afford, sababu pia huko kuna wazungu wengine wana move wenye wana pesa sana, but wako na tu pesa tu kuweza ku afford those areas. So black people wanakuwa pushed away. So hiyo ni hiyo gentrification. So the same thing is happening or is gonna happen in Kenya. Ukienda hizo places very expensive, hizo my estates, wale watu, kuna watu walikuwa naishi huko. Let me tell you, mnaweza ona Kibera ati ikiwa slum size. When Nairobi imeanza kujaa, that area is very close to Nairobi. What's gonna happen Kibera? Let's see 30-40 years from now. Do you know what can happen in that area? That area mnaiona ikiwa hivi hivi. Okay? What's gonna happen in that? Ni ati foreigners waanze ku-eye that place. Na waanze kununua the lands. Waanze kununua uto tu nyumba tuko closer to hapo Kibera. Okay? Wanaanza kununua kadogo, wanaeka high end apartments. So in 40-50 years, hiyo slum might not be no more, sababu iko very close to Nairobi, very convenient. Na watu wakianza kununua wajenge manyumba, what do you think watu wanaishi kwa watafanya? They're gonna have to be pushed out. Utakuanga umesikia there was a slum called Kibera, it was a big slum in Africa. It disappeared. It's now in Karen na Marunda. Yes, possible. Okay? So ndio nilikuwa na pose hiyo swali, sababu this is for the sake of your kids or Kenya. Your kids might not be able to own hizo vitu, sababu unaona how mambo ziko Kenya saa hizi. Watoto wanasoma and hakuna kazi wanapata, let's be honest. Na wenye wanapata kazi is you're either connected. Alafu pia hii system ya kazi, it's like hii mambo ya kusoma ndio upate kazi. Hiyo nini narrative inakuwa challenge nowadays. Okay, inakuwa challenge because of social media. People are making money. So hata ukidhani people would want you to be their company, kumbe wanataka mtu wa social media ndio waweze ku move their products, because most companies, even the reason they employ you is to make it easier for you make it easier for them to make more profit. And now they are watu wako social media, they're making it easier for them to make profit. So why do they need to hire mtu wa marketing kama wako na mtu wa social media hapa wako na followers na atawaletea sales? So ukienda mtoto wako akienda kusomea hapa studying marketing, atapata kazi yapi ya marketing na itakuwa imechukuliwa na hawa wote wa social media. So we have to tunafaa tufikirie hivyo, what's gonna happen kama hawa watoto hata hawataweza kupata kazi. How are they ever gonna own land kama land iko imekuwa so expensive? Na inakuwa Nairobi is becoming so expensive mostly because foreigners
wanakuja wana own properties very expensive. So mimi nawauliza, okay, sababu say what the politicians when they are gone, sisi anybody listening, sisi that is hiyo itakuwa country yetu for us to be able to lead ile direction nataka. So mimi nataka mnijibu, government ya Kenya inafaa kuban ownership ya land ama properties by foreigners, okay? And if that's the case, mnafikiria ni nini tunafaa kufanya as Kenyans so that we can be able to preserve and protect hiyo right ya kuown properties na land, ikue just to preserve that right for the sake of watoto wetu na wale wa Kenya in the future. So mnijibu hapo kwa comment, watu wangu mara nyingine ni mshaba Marekani. Na kama umependa topic kama hiyo, yes, niambie hapo, tutaongea tena. Watu wangu